Ja, det var den som lekte alltid. Var det någon som hade inte någon ny klämmare till det? Nej, oli 3-5 sådana. Kan man sätta sånt i den där? Det här är så stora där, men det finns ett av dem, det är sån här vanlig klämmare, men så är det liksom det där mot skruven så har det sån här fjäder, sån bälle, det är sån lautas, och så sån ska jag lägga där bara. Restart. Nästa år när man byter något kylan, liksom så lägger jag sen. Och så går det bara och byter, så lägger jag av. Spänner där kiristen på vintern, det är kallt. Så får jag fast med. Good morning everybody. Ska sätta fast och du kan prova att köra det, så kan jag nog köra det ner, man ser om man får lite gräset bort. Det är kul om de där tapparna de ut, men så det ylätappen behövs och sen något par bollar behövs. Jag kommer inte ihåg om den där, den har några egna bollar. De. Man ser när man kör dit så tar jag fram om det inte. Ja, jag vet inte om de är eller det där ylätappen behövs och sen behövs det yläkula. See if we got pieces, we got some small things to do today. A little bit of this, a little bit of that kind of day. De är ju två kul, jag lämnar dem där för att de behövs de nog mycket sen. Ja, det är kul att fattas, men är det något, de andra traktorn har ju saker som är kul. De där kan man lätt vara för de behövs sen på vintern där ändå. De kan vara där hela tiden två. Man tar från den andra traktorn, de var något 5 i den ju. Jag tar 2 de från den andra traktorn. Jag tar från den andra traktorn heller. För det där, den nya traktorn, de var 5 bollar, de var ju tycker jag 5 bollar. Det var de 2 i det där låg, de bak var de 3. Jag tycker att de var tosi mycket de. För det är ändå vad behövs på vintern. De behövs och sen slungan behövs. Ja. Den här traktorn har för mycket, de behöver nog inte 5 stycken. Jag tar 2 de från ställa fast om de. Det är väl sån här Det går med lite perus, ja. Det är säkert peruskätt. Ja, jag kommer ta för 10. Det här behövs inte på vintern, det behövs inte. Eller det behövs, men det behövs om det behövs så behövs det bara det bra är annars som behövs på vintern sen. Och. Om man behöver bakbräda så sätter man det fast i det här sen. Någon gång. Hello there, Tim. Looks like this one might be a little low here. See how well we can get it hooked up. Get the grass to the side. Parked in the grass. We don't have much stuff parked outside, but this one and the forest trailer are a couple of them that can be outside. There's really no breakable things on this. Not even much that you can grease actually. Really simple thing. Can definitely be outside. Then we need a ball for this, but it's probably in the other tractor. Shall we start the noseless machine? What? The tractor that has low nose. No, we're going to take the other tractor. Because, yeah, we don't need to fire up the boat. We need this one. We can use this one with this. Then we will also put the chains and the snow blower on this tractor. This one is better to drive in the winter because we have chains for it. We don't have chains for the low nose tractor. Low nose.
det här ena alltid lite. Man behöver inte dela ut karva också där. Det bara i nu. Man behöver inte lyfta upp det där. Se det här om det är rak kanske man kan ha löst första sidan så får man sikta de här lättare. Get these guys. Ja, men här jag vill ha en bakgrund i det här så far det inte på. Farligt är inte lågt nu, det här sidan liksom faller ner ännu mer. Not gonna go low enough. Det där sidan far nog men man nästan har parkerat löset lämden liksom. Det är kvalgrundigt där. Ja, eller parkera den längre dit bak så att traktorhjulen kommer ner här vet du. Och man sätter den med driv på stenarna med så det vet du, så att traktorn är lägre ner så går det. This could be an issue. We can get the one side but the other one is too low. I can lift it by hand actually. Reverse in now. Now this side is in. This is still not too heavy. We can lift. Let me see if I can get the other side. Ja, men det måste neråt. Neråt. That way. Or is it all the way down? This side is heavier, the other one was just a little bit. Need to park it better next time. It's in a little bit in not a good spot now. But what if you lift and I take this off, then it maybe go slower. Try you can lift a little bit so it's off. Oh yeah, now it's going. Now we take this off, if we can. Lift the third leg up. Then in the grass here. Jo, det här toimii nog oikein. Simple thing. And then we try the upper thing. We need a ball for this still. Is there one in this tractor? No, this combine is not in use. That one it's sold. And the buyer, they picked up the header. You can see the front part is already missing, but they haven't picked up the rest. It was the buyer. I think it was some guys from Latvia or Lithuania, one of the two. They actually bought it, so it's sold, but they haven't picked up the main combine yet. But yeah, now we need one more ball. One more ball for this. It's gonna. No, we do not need a ball actually for this. We do actually not need a ball, and this is actually going in pretty easy here. Just like that. This one has like, it's a different type of. It doesn't need ball. It's the other type. It's good. Ja. Jag kan sätta här så att rakt först så ser man om det kommer någon när man drar framåt. Let's lift it up. And then we'll try adjust the side. So it's about in the middle. Roughly. Then I'll put this first like this, then we'll try to pull. If it doesn't go in, then we switch backward and push. I'm gonna try a little bit.
Try a little bit different settings possibly. That's good, and then we'll lock this one. Lock this one in too. Should be good. We'll go try our first thing. Because the blade has to be welded. No, it has like those two pins you can remove, then you can turn it and have it in different positions. Straight or at an angle, or even turn it like backwards. And then you can actually, the frame, you can also, there's like a bunch of adjustments you can do there. But it's all mechanical. Newer ones you can like hydraulically adjust a few things, but for our use that one is more than good enough. Very simple. Yeah, very simple. Does the job for the simple things we need. So yeah, the first target here is to try to get this area here. Like water comes down from the roof, then you get like a like a lot of water right here. Now the goal is to try to make this lower so there's no puddle here. I think right here would be good. Vad du börjar, du kan inte, fast härifrån nästa 2 meter, om man ska få härifrån bort 10-15 cent så är det bra. Proset ner nu Simon. Du kan nog börja därifrån. Ja, det är mjukt. Par gånger drar så är det bra, där bör du sluta där. Det får nog tror jag i om man drar gånger. Annars sätter vi åt bakåt om det är inga fall tillräckligt djupt. Det får ta lite till ända där ännu, ja. Might have to turn it around and push if we want to dig in deeper. We need like to remove like 10-15 centimeters from that part. And maybe it's better to take a little bit too much than too little. I dug like a little ditch there by hand a few years ago, but that didn't do the thing. Maybe if you pull this way, here it started to begin. We might need, we can, if we turn the blade around and push, then it's really gonna dig in. This area here needs to be lower, and then right here it's a lot lower. So we need a better slope on this thing. Det där kan du dra någons dit. Kan jag provsätta åt andra hållet och stu en gång så lossar det. Det ungefär det här aluen här, så om man ska få den sådär, ska du sådär mycket bort. Det är bra att ta nog riktigt rejsligt bort. Ja. Bara du backar riktigt sakta så kan du ställa hela tiden så det skär i och så far det. Men inte kan det nu börja att det far för mycket där, men jag vänder om åt andra hållet så skär det i. Det är sådär, jorden är inte så våt så det är inte så mjukt som det skulle vara. Så nu far det i. Nu får du om det är fullt ner så far det. Så stoppar det. Och du kan nog börja därifrån så stuva allt något hittills. Sen där kassan kan man inte, man kan bara dra ut den på åker nästan det där sen. Now it's gonna, it's just barely going in. Very good. Keep going. Keep going. Now you can lift.
lift like a little bit and push it there, then we can drag it out on the field maybe. It's very dry, the soil. Surprisingly dry. Now lift. Now I guess now here it's really low now. I mean, that's good. I think it's good with one pass. It looks very, I can do it with the shovel a little bit, but now I think that should be pretty good. I mean, du kan pusha kanske härifrån om du tar lite mer här ännu. Man ser här några gamla såna här kakel eller såna här här. Här skulle jag kanske kunna ta lite ännu, men här är det tillräckligt djupt redan. There's some sort of old stuff out here. I don't even know what that is. Very good. I think that's probably good. I mean, I can do with the shovel a little bit there, but I think it's like low enough now. Just make that a little bit better with the shovel, then I think it should flow the right way. Här blir nog lågt. Jag tar med skyffel. Man skulle kunna vända om det där, sen skulle man sen drar man det där ut dit på åkern, vet du det där. Men här ser du hivarna, jag visste inte att här några gamla sådana. Jag visste inte att här var sådana här sådana gamla tigger. Men där blir lågt nu där, ja. Jag tar med skyffel sen lite sista, men jag vänder om, nu ska man, de där båda kassorna kan du dra ut dit på åkern. Så annars blir det där. Så behöver man inte köra över dem varje gång. That went pretty well, I think. I can turn it around again. Put it in the pool mode. Så det går bra när det är gräs under, så får man så här rent dra bort det där ut i. Par gånger jag tar där så är det bra. Så blir det plöja in sen på vår. What's this thing? But yeah, that went easy. I'm gonna finish it off with just the shovel a little bit, but that went well. Wish we had a digger. Yeah, I mean, very small job. Because on the border I was thinking about doing it with just a shovel, because basically I only need to shave off a little bit. Very, very small job. I was just gonna pull the loose stuff out on the field to clear the rest off. Now it's good that there's grass, it's sliding nicely on the field. Just drag those stuff out on the field. But yeah, now I don't know how well it shows on the stream, but now water comes down from the roof, forms a puddle. Now it's gonna flow on its own down here and in the ditch. I'm gonna use the shovel a little bit there to help a little bit more, but the main part is better now. And you can still drive over with the tractor. There's no like huge dip. It's like a slow dip, and then the water flows there. Should be good. I'm gonna maybe right here, I'm gonna dig a little bit with the shovel maybe. Maybe he could try to pull from here once. See if we can get a little bit from here still. Kan Tessa dra härifrån en gång om man ska få lite därifrån. This field will be plowed in the spring, so it's very, we can easily drag out some dirt there. But yeah, it should be when it rains next time, then we'll see. Before there was like all this area here was like a giant puddle. Now it should start flowing down here. Not form a puddle, which should be better. You really don't want like a bunch of water close to the foundation. That's gonna, in the long run, it's gonna ruin the foundation.
We'll see if he can grab a little bit from here. Otherwise I can do this with the shovel too. Just a little bit. Här liksom, det som det slutar här kanske en liten kassa. Om det inte kommer så tar jag med skyffel. Därifrån, sådär, nu bara drar. Just härifrån vidare kan du dra lite. Det kommer direkt. Nu är det bra. Nu resten får jag med skyffel. The rest we can do with the shovel now. I think that's gonna be fine. Fine for the heavy equipment part. I'm just gonna clean this up with the shovel a little bit later. And then when we get rain the first time, then we can see how it actually works. It should be good. So now we can pretty much, the blade we can put away. We just needed it for a very, very small job. Small job, but kind of an annoying job. Nu kan vi sätta bort det där bara tillbaka dit. Inte behövde jag något annat i alla fall nu. Put it away and start thinking about the chains. Try to stack it maybe a little bit further behind there so it's easier to hook up next time. Because next time if we need it, it's probably gonna be like in the winter. If we get like wet snow that doesn't go through the snow blower, then we might need the blade. I'll see if maybe if he can back it up a little further so the tractor wheels go down here. And it's probably gonna work better. We put it further back. These things were probably under the blade. Måste lite längre bak så att traktorn kommer ner där så blir det bättre. Det går sådär. Hur långt ska jag? Ja, här måste jag riktigt långt. Här flat. Så högre uppe bättre. Om du lyfter upp och tar ännu 20 cent bak så behöver man inte sätta något brädor under. Det blir luften innan det är på stenarna. Ta lite bakåt, eller är det för högt? Ja. Men då går sådär. Ta lite, en halv meter framåt. Där är det bra säkert. Ja. Får man sen, det kan ju behövas på vintern sen. Om det kommer blidsnö. Ja. Ja, så behöver man inte sätta något under det, så visar det inte fast i backen. Ja, sådär rätt. Där ska det här i lumilimpon där samma. Ja, men om man först sätter kättingarna. Ja. Nu ska jag sätta fot med först för du tar ner. Okay, let's put this down. Hello there, custodies. See if we can unhook this without hitting my head. Then it should go down and unhook. Same with the other side. It's -1. Yeah, it's probably, I think it's +1, but it's a little bit cooler. Tar det neråt nu. That's good. Then this one, and then the balls. The balls we can use for the other thing also. For the snow blower. It's leaning a little bit forward, but it should stay there.
don't want to leave this one somewhere where it's in the way for other things. That's why it's gonna be a little tricky spot. These go in the snow blower, but before that we need to start figuring out the snow chains. Let's put these somewhere where we remember to take them later. Maybe leave them right here. Chains, I believe they are in here. Where are the chains? Right there. Need to figure out so they're the right way and all the things. And here we have the locking things. And here's the other chain. I need to figure out, put them the right way on the ground. Should we put both at once or one and then the other? Ska nabbarna ska neråt, ja. Om man kör över det. See how this one is. This is the way it should go on the ground, I think. With the studs down. But one thing also before we put them on, they should be shortened before we put them on actually. They were too long. De var för långa. Vi sa ju förra att före nästa år sen så ska vi laga dem kortare. Det är så att lättare att göra det nu före man sätter på dem. För det ska bort, var det hifån som det skulle bort? Det skulle nog länk bort lite. We need to actually make the chains a little shorter, I believe. So I think they were too long last year. I think right here we need to like remove one or two or whatever it was. Inte härifrån skulle det bort. Ska vi ta en eller två bort? Ja, härifrån. Och därifrån skulle bort, ja. Det är bäst att göra före man stannar något fast för det är lättare nu. Ja. Eller nu går det att köra upp men det är nog nästan lätt. Nåja, vet du. Kan man bara ta och lägga det där sen lämna i huvudet? Ja, men det är lättare för fast de där blir dingel, vet du. Det är nog det man tar järnsågen och bara, men jag kommer inte ihåg nu hur måste man sätta dem upp ändå för men jag kommer inte ihåg hur mycket vi tar den kortare. Kanske det är lättare om man kör på dem så ser man det hur mycket de skulle kortare. Var det här ändan som man skulle sätta fast i hjulet eller var det andra ändan? Vilken ända var det om man kör det faktiskt som... Nej, det här ändan ska fast i hjulet och så kör man upp så var det och lyfter det upp. Var det inte så? Nej, utan vänta nu. We'll figure out the strat here. Det var det lättare om man satte liksom man kör liksom och sen backa. Då ska liksom om man kör traktorn här. Vi kör nog framåt när man får på men så ska om man kör traktorn difrån där fast sen kör framåt och drar liksom och far det upp och ur. Så var det så som det var lättast att köra upp honom.
För att om man kör här och ställer fast och hjulet på dit får man liksom ställd in den på uppe. Om man får det att det far bra på. Men om man backar difrån så sätter jag fast dem i hjulet med de där något chainer som är något, sen kör framåt dit så drar det och sätter det upp på hjulet. Så då ska det vara åt annat håll. Då ska nabbarna vara uppåt. För att när det drar upp på hjulet, om man står fast och kör ditåt framåt. Ja, så är det lätt att få det att det blir... Om man tar difrån. Då ska det vara nabbarna, då ska det vara andra sidan för det där. Annars blir nabbarna inåt mot däcket. Ja. Men det går om man vänder den här ditåt så vänder den här hitåt. Sen kör hit man och så där fast. Det borde gå, jag kan ta hit. Där. Like this. Then the other guy. Det ska vara något till sätt fast i däcket. Ja. Then we need place it approximately the same width as the tractor is wide. Then we get, jag tror att det är hålsmän där, vi har kättingar. Tror att de där håller? No, vi kan prova. Ja, det var anständigt. Sen ser jag dikan nu bara med. Ja, jag måste få dem rätt ställ först. To get these guys in the right spot here and then figure out the correct distance from each other. We have our own dryer. We have two grain dryers, but we don't heat the house with those. We burn like firewood. Burn wood for the heating on the farmhouse. Now it should be pretty good to start, maybe closer to each other. It's always a little tricky to get this to line up. It's pretty good now, yeah. Somewhere there, then we can hook up the first end to the wheels, then drive forward and get them on. Sätter dem på något sätt fast där nu. Somehow get the chains on. Somewhere probably here and then put some sort of strap around. Sätt runt den sån där bara. Man får sen byta nog i änden. Det där håll så här. Then somehow probably if you put under here and here, put it under here. Or maybe like that. Hopefully this is strong enough. We will try. Det pistar nu när jag får det bara tidigare. Ja, det tycks ju rakt i längden ganska bra nu. Om det bara blir lite spänt. Dra lite slarvigt. Is it too long? Bra, ja. It's got to be able to be tight enough to be so that this stays on. Ja, det här är en grundkrav åt fel håll. Inte det här någon skillnad bara får det här bara så här. Man får det här sista stumpen och det är bara till hålsvet när det får upp det till håll. Inte det någon skillnad vad du drar runt här nu. Så man får bara det här far nu mitt på. Sådär, nu kan man prova, men vi kan nog sätta bada i hjulen. Ja, och så att man stannar samma ställ nu så blir det att så kan man stänga av, sen ska man den där sista sen. Ja. När det ska smärkla så
Får man att de blir samma ställe ungefär. Då lyfter ifrån det hörnet. Så att vi det här så att det är ungefär där så blir det samma som annars. Ja. Strap. Let's see if we're gonna put 2 bungee cords. We'll see if they are strong enough to hold this. We usually have a chain there, but we will see if this works. It just needs to keep the end here once you drive it around, and then you get both ends, and then you can hook it up. On the mittpoja så det far. Then slowly forward, and I'm gonna try to yank the chains. You have to drive really slowly so I can adjust these at the same time on both sides too. Now I need to go to the other side, wait. Be going pretty good now. Keep it in the middle. Then hopefully the other end stays on. It's good now, but when it goes uphill, that's when the challenge begins. And maybe I can wait a little bit. Need to tighten them a little bit. So it's not too loose. Now it's not much left. Moment of truth. Then you can go, keep going. This fell off. Det gör inte något, kör ännu framåt bara. This one came off, but it's good, you can keep going. Stop. Now you can shut it off basically. The straps were almost strong enough. The chain would have been better. This one held on better. Now we just need to get the ends together, and then I think it's best to shorten them, because I think last year we were already thinking about making them shorter. They're a little bit too long. Where did this fall off? From this one. Yeah, it should be here. Om man får dem ändå nu när så ser man att det är när det är alldeles för långt, så det skulle vara enklare att ta bort lite en stump. Och nu skulle det vara pajkan och när det är bra väder än att jag tycker att det var ganska mycket. Om man drar de här så här, det var liksom, det var så mycket att det var just bara att det gick så fast förra, det tycker jag att jag kommer ihåg. To lift this up. Bungee cord, ser ni hur mycket det här far, fast jag inte har spänt, ser ni hur mycket det far dubbelt här. Ser ni hur mycket, det är en sån här sättning på det här nästa, ser ni. This goes almost like this much on top of each other. Alltså jag satt bara, jag drog det här mitten här, så det här ser man bra. Ser ni hur mycket här är dubbelt. Så där är ena änden och där är andra änden. Det är lättast att lyfta från det här mittsättningen, så jag fick den nästan på en. Man får den där så skulle det vara hållas bra. Easy to see how much we need to shorten this thing. I guess that's the closest I can get it now. Här ser man, om man sätter de här ihop här nu. Ser ni hur mycket slack det blir här. Så det här är här, så nästa är den här. Det ska vara så här mycket mer.
It's too long. This one not as good. It's kind of loose. But if you do this comes here. It's the same as the other side. Like this is pretty. This one should go here. I guess it would. This one maybe is a little looser than the other one. This kind of works here, but the chain is kind of loose. I can easily like tighten it a bit here. We have to see if we want to. Maybe short. Yeah, I wouldn't put the sides yet because we need short. Det hålls sådär, bara det hålls nog nu det här. It's holding now. At least this one kind of needs some shortening. If we see the sides, I think I can take this off now. This guy and this guy is like, it's too, I would say it's too loose. Something like that. At least 2 links we can take off, I think. But then these also needs to be taken off, I think. Maybe. At least the sides. As soon as you start to wrestle with heavier things, and it gets warm. But yeah, they're almost on now. But I think we need to shorten some things up, or leave the chains kind of loose on. I mean, that's always an option, but would be better if they would be a little tighter. Jag satt bara det ena sidan. De var i alla fall 2 länkar av Ericsson lösa, vilket lätt. Se hur där insidan. Det gick så där gick det. Det här sidan gick liksom, det går riktigt lätt när det går så här lätt att det här 3D, där är 2 lösa sidor. De där i alla fall, så där mycket i alla fall, så det är liksom, det är inte spänt än. Så, ja, jag satt bara inte vek kommer ihåg att det skulle sådär. Jag satte bara sådär, det ska sådär, på något sätt sådär skulle det vikas ihop och så en annan bult som håller. Det här får kanske bättre upp den där, vet du, lösa det där. Man får nog lika den där och bara man spänner den pisket. Bara en lyfter till lika som man ställer där. Om man bara lyfter så här så får man. Du ska tukka det där hela i inverten. Jag tycker det är så som det ska. Man ser att settingen är färdig där. Men det är bara att det där. Hur är det riktigt nu? Jag satt på andra sidan bara sådär liksom. Det är nu det en länken. Ja. Så här det satt i alla fall. Jag satt liksom, jag tuckade den där in och därifrån. Så det var två tomma. 2 empty ones. This is way too loose now. That's not gonna work. Try to put it in that one, in the third, this one. It's maybe been, you can almost see where it's been last year. Maybe it's been there. And then yeah, like that, and then you twist it like that. That's how I put the other side, and this goes in there. Maybe in this one. Side hook. I don't know if it was like this, but that now it stays on at least. And we can figure things out. Like if this is now like 2 empty ones, roughly like that, just to see how it is. Then this middle one, I mean this isn't too loose here. It's not too bad actually. But the sides, maybe it was just the sides that were too long. Or maybe you need to take these shorter. Jag sätter de här bara så att de hålls. Det här är inte lopullinen. Nu är ju inte de här nu så mycket lösa de här. Ja. Men det där. Man tar det ska vara lite löst liksom. Ja, men är det liksom bara de sidchainer som har slitast mera? Kanske de har mer målning. De har ju målning. Men det ska vara liksom sådär när det är runt.
Så här ska vara sådär liksom att det är sådär. Lite slappigt. Ja, men det här går nog lätt att ta bort 2. Det är bara att man sågar med järnsågen där så får man 2 bort. Men det där kan nog hänga där så löst. No, men för att, jag vet inte, ska det sådär, att det är hooken för det där, här är sån extra länk. Kommer inte ihåg precis hur det var. Och vad var det här för? Är det här lilla bara för att hålla de här extra. Så det, man sågar av det så behöver man inte ha det här lilla. Alltså. Och det här nu, det räcker nog till det där. Om man tar det där så behövs inte här. Alltså, det här är bara att hålla det här. Annars om man kör så det här slår det mot ramen. Så man sågar av därifrån. Yeah, I think last year, we said like this is too loose, we need to tighten it before next season. I mean, it's loose here. Look at how loose it is there now. This has fallen down. That's why this. Yeah. If I tighten it up more, it's like it's going like this. This should go here, and then it's almost like this would go in the next one there. That's quite a bit. And because when you put them on, it's going to be looser when you drive a little bit. I don't think this is like super tight or anything. Put it there maybe. Maybe take a few, 3 or 4 out of this and 2 of those. Probably something like that. Maybe we should wait to get the third guy here, see what the strategy is. But I would say that because it's kind of loose there. But the straps, those almost work. Like if they're a little bit stronger, then it works. Stealing that tractor. Can you even drive a tractor? We got compressed air if we need. But yeah, I think we can take a little chain off, but we can wait on the third guy. Maybe I can go I'm going to do the shovel work now, finish that. Then I'll come back here. When we are all 3 guys here, then we can figure it out. But I'm pretty sure, because I think we said last year when we put these on in the fall that we should take a few links off. So we'll see if that's the case, then we'll just take the grinder and angle grinder maybe and cut them off or those handsaw. Take a couple, need to take from 4 places, a couple of links off. But yeah, I'll go do the shovel stuff there, finish that job before I forget it. Then we'll see about this one. Should be okay. Take a little bit off. Just see if our grading job is okay here. We don't have 3D planning like connected to the tractor, so you just drive and then it makes it the right 3D profile. I think we're just gonna take. Do we even have a pistol up here? The one broke, I think. There's not any. There's this one here. This maybe will work, but the pistol up here would be better. Should buy a Fiskars pistol up here. I think we broke the one, or because there should be one here, like a proper pistol up here. Maybe this one is better. This small shovel. Finish our job here. See if the water will flow the right way. The real test will be when it rains next time. Real man. Just gonna take a little bit from here. Just spread it. There's a little bit of water there. We can get that to flow, then we can see if
see if it's flowing the right way. A little bit there, then it should flow until there, and then probably the rest of the way. It is flowing the right way. And it should flow. Now I got to dig a little bit here, and then it flows there and through the grass and in the ditch. I don't have enough water to test it now. But I think eyeballing it, it looks like it's leaning this way. Should be going the right way. You could then we could put some like really coarse gravel there where the water falls down, so it doesn't dig deeper there. Like really some bigger stuff. They should keep that there from puddling up. Oh yeah, it's pretty soft here. A little edge there. When it rains next time will be the real test. I think it's better now than what it was, a lot better. And now it's when it's like a pretty small slope, it shouldn't like fill in immediately. Yeah, here when the water falls down, you could put like this area could be filled with like small rocks, because I think the water it digs down here all the time. Om man skulle hitta någon lite coarse gravel i sätt där lite. Där kommer man ner skulle sprätta mycket. Men det är i alla fall första steppen, nu ser man lite bättre. One step in the right direction. Där när man gräver, man har det mull liksom, det är som torr. Inte brukar det här timma torrt när det brukar alltid vara emot. Det är lite fast när det är kängorna, men det är ganska torr jorden. Ja. Dry stuff. Dry site. Är det där bara sånt som blir kvar när vi kastar ner det uppifrån? Det får några som får sönder där. Inte kan jag gräva ner sådana där, men där ser man inte, några år så kommer man inte ihåg att man har lämnat en jävla kassa med sådana där. Där är när man gräver upp så kommer det fram. Så. I baken det är bra, men det går att plöja in sen på vår. Ja.
Good stuff. Whenever it rains next, we can see. It hasn't really been raining still now. When the snow melted, then it pretty much rained the most. Moonwalk. Joo. Get the mud off. Forward. Forward moonwalk. It's not really muddy, but it's a little bit muddy. Skis need to be clean. I need to clean them. I just skied on these with whatever they had. Not super well. Mods. Pearls are okay. Skis needs. These are the better ones. These are in pretty good shape. They need to be clean. Why is there so much water on them? There's been snow inside here. There's a lot of water on it. Yeah, this one needs. It's got some scrapes here too. Oh, but this is also the old one. Where are the new ones? Here I have the new one. This is still in pretty good shape, yeah. Need to clean these and. Oh! Bytte du med det i den här gamla? Nej, men det är en av dem att jag lossade där bak. Det är nog lite perus där. Det här är en accelerator. Det är nog de som där var med när de kom. Det här är sån här lite vapaan, fast det är peritsasuksi. Vad är det som var gamla stavarna? Hej, vad ska jag ta? Varför det andra nya skivan de kom? Skate, joo, det är fel-laga. Det här är ju inte här peritsasuksi där. Vad är det skate-mono? Alltså skate-sida? Det här går, det är inte här peritsasuksi. Jo. Ja, men det här är sån här skate. Det här bindningen. Men inte det är någon skillnad. Vad är det för skillnad? Man skate har en bredare, det där just att när man drar sån här skate så liksom. Det är bra för tasatyöntä. Ja, Det är det som är skida. De går nog bra. Ja, men det här är gammal sidorna. Just när man ser så inte det är mycket skillnad där Nej, är de det ser vapas, lika. där det är persas. They look the same. This one has the bit left. One of these fell somewhere. Yeah, skis are pretty good. I thought about buying like double purling skis, but they were like 600 euros. So we're gonna wait on that a little bit. Finns det någon där Fischeris RCS double bird, vilket det var vad var det? De var 600 tycker jag. 320 600 eller så var är det billigare. Ah, ja, inte så mycket. Det var inte sån double bird. Det finns inte sån här riktigt harrastares double bird. Nej, det var pro-luokka. Det där ranskaasen aktiivilla nästan. Det där är inte taas oss näin Fischeris. Men nya monon ska jag, de monorna börjar säga upp Ja. kontrakt. Köper dem först så ser man sen. Vintern och det. Last wheels are going on the car also. Last winter tires. It's time for a coffee break. A little coffee break and then we'll think about it and then we'll finish the chains. I think I might leave you guys here. It's gonna be a little coffee break in between. Little think about it. I'll leave the stream here.
Charging. It is charging. Charging and things. Mä voin ottaa liikan kaffepausi. Kuinka siellä on settinä fiksannut.
Den traktorn står ganska musik. Yeah, good day there, Mark. Så syr jag alltid lite. And with the streaming back on now. Just a little tinker break. Coffee break. And then John is also going to add some hydraulic oil because that was maybe a little bit on the low side. You're going to put 1 liter and see how much it goes up. Then we're going to put them chains on, or yeah, finish that. Oil is still pretty fluent now and it's not that cold. Doing all this when it's -10 is not fun. Everything's stiff. Sen där jag satt den där uppe där sidan så där löst bara sin här skulle liksom vara nyt, de här 2 är ju alldeles onödiga nu. Om det där blir fast där. Det kan vara lösa, man spänner bara ett. Man spänner bara. Nej men vet du, om man tar bort där så vet du lika bra kan du så bör man... Men det är bra till när man drar det. Vet du. Nej men vi fick nog det är ju inte något extra spänt uppe nu så jag fick inte lätt sätt sådär. Man måste så man binder fast dem. Men om man tar bort 2 så behöver man inte binda alltså det blir mindre homma. Det är lika enkelt om vi tar det här och så tar man tar 2 från båda sidor bort. Men många gånger så får man... För det här är bara så här värliga. Det här måste man se nu. Ja, någon lyfter upp det så. Det hade varit fast där. Så där har det varit. Så det vet du. Hur mycket ska man kan inte ta bort det där nu liksom. Nej. Ska man ta från det här delen bort? Det är väl att ta från det här bort. Om man tar där bort något. Hur långt får man det? Man får inte. Eller ska man ta därifrån bort? Det räcker inte. Det är för mycket det här. Lite kanske. Det är för mycket, ja. Men 2-3 sådana där bort. Så går fast 2 sådana blir närmare varandra. Det gör ju något. Nej. Det räcker inte. Det här blir få bättre på den här sidan. Men det är liksom 2-3 sådana här bort. Och sen ska man med samma kan man nu ta hifrån. Det är inte löst. Men det ska det bli, ska inte vara men det är ja. Prov kommer upp. Jag tror nog bara det var nog ganska liksom nu kommer det lite rad här hifrån lite så nu kommer det så där mycket till där. Det är lite hur man har det där. Det här måste nog vara så här. Men om man måste ta 2 eller 3 eller hur många kan man ta bort det? Det kommer en längd till ju. Det måste den här bli fast i sån som inte sån här med nabb. Ja. Hur såg den ut den där lås? Jag kan ta den här i asken. Den går inga fast om det är sån här som har nabb. Så det betyder att man kan inte ta varje hur som helst. Att det här går fast. Det här var ju sån här som man knackar i. Det här måste liksom gå fast i 2. Går den i sån här som har nabb så den går inte. Eller nu går det, visst går det ju där. Ja, men det måste vara lika. Är det bättre sån där? I sån här går det bättre. Det här är ju sista sån där. Och inte den där andra. Man kan ta högst liksom det där att det... Hur den sista är dit. Syn det sista här. Siinä hur den där är. Den är sån här. Jo, det är sån här. Man tar bort det här bort. 4 bort. 1, 2, 3. Det tror jag att vi tänkte. Ja. 5. Alla de där. Att det blir där. Ja, det räcks nog. Är det 10 eller 30? Jo, alla de där. Jag har inte fyllt på för det där nya nu när. Ja, för det kommer ju en till. Det där är liksom en till. Det kommer en till. Ja. Ska man med räka eller med det där hur får man såga och smärglåda? En träbit under sen smärgan på. Så kan man nog med samma ta hifan tycker jag med de här lite. Jag skulle ta åtminstone en. Mina fast det betyder när man lägger på. Ja, så att inte klonkar. Ja, för det ska nog spänna sen nu. Jo, det är ännu löst. Därför menar jag tycker att förra det här var 4 tomma sådana vet du. Så man kan nog ta bort dem. Sådana länkar de lägger man där. Sen. Nej, men det är bättre det där när att det får i där. Där, när det är kättingen. Ja, jag tycker att det är extra bra. Ja, men det kan nog vara inte ta bort dem. Ja, men i alla fall här ska bort. Så. Det här ska vi nog ta nu. Det här.
är så kort som det går nästan. No, ja, Det är så kort som där det kan går. man ta ännu 2 bort såklart. Men man kan ju ta hit från det Men här går är nog- mera. De här måste nog bli kvar ännu. Ja, en toistaiseksi ja. Men ta bort allt därifrån. Allt där till. Ja. Så ska det En plåt med tull i. ja, något. Man inte smärglad däck. Olja. Får se där, men det måste... Det är för varmt. Är det inte så? Oljan är för ginuskin. Ginuskin är det oljan. Jo. Det är för bra olja. Just det. Ja, diesel. Ska det vara katkaisulaikkaa något? Nyt put some metal underneath. And ei skarvkabel hii eller ska jag fara... Ja, rullar ut den så får vi poveria. Det här är någon nyare, inte sitter här. Men jag har inga använder här. No, huvu har jag. Ja, jag såg när man bara ser så här mot zon och det har varit där tills det blir vatten. Ska jag säga. Vart? Ja, eller så det kan nästan dit. Alltså. Det är svårt att säga. Ja. Det är så det där, det oljan är så det där tunn. I baksidan. Om du torkar det torrt helt så när du tar upp så ser man nog så där, precis på en viss vinkel ser du att det är fuktigt. Och du får det helt torrt. Inte så, inte tycker att det var ändrat, det var ändrat till det låga eller höga märken. Det var inte så lätt att se. Vad är det för kekka som håller det här fast vid? Är det nyt där? Är det inte där dit över det nedra? Det är nog kanske, ja där till oss i alla fall. Så i alla fall nästan mitt emellan där ska jag säga. Är det där? Det är svårt att säga. Är det där? Sån ett kant där? Ja, där kanske. Och den syder lite så här sen näsan upp. Där. Så lägger den Du där. kan sätta lite till. 1,5 liter. Ja. Där, så måste dra ut. Då får man det här. Här är någon underlig sån här. Jag får inte det. Och här är det. Det är de där, ja. Vad är det här för system här? Man får ju hålla på här. Det är bara att dra ut. Det är bara såna som håller liksom. Får det strappen ut. Det är bara liksom. Det var inte så lätt att ta loss. Det Nej, var, men inte, det går att lyfta sådär bara. Det är bara jo, sån- aj, det var sån sån där. fixering. dra bara det här så att de får lite poveria. Power to the people. There's some grinding, probably not best to be very close when that happens. Otherwise, if I could get something in the eyes or possibly also the camera lens is not the best thing to get some heated metal on. As long as you don't overfeel it, it's good. More measurements. Now it should be enough because ja. Så du när du inte använder vi det Nostonin så mycket så inte handen lägger ut mycket inte. Det var ju på ett en dag som det var använd. Så om det nu inte riktigt forsar ut så. Ja. The temp on the graphic, it just still shows -1. It's like +3 here actually. I don't know why. I should check if it's the right location because it doesn't. It seems to. It always shows a little bit cooler than what it is now. Now I think when you turn the other way, and then when I was a little bit here, I think it's like exactly in the middle there now. It's really hard to say. Maybe it's up to the max too. The oil is so clean. You need to dry it really dry and then put it in, take it out and see where it's wet. Because ja, det ska vara rätt vinkel. Ja. Om solen skulle lysa så skulle jag kanske bättre chans att se. Inte där övre hålet fullt där, så det är upp dit. Nej, det är nog... Ja, jag tycker det är allt upp dit. Alltså. Svårt, det är tosi svårt att säga. Too good oil. We need dirtier oil. Maybe it's all the way up there. Nej, men det där är nog inte det där torr där. Är den torr? Är inte den torr där ännu? Nej, jag tycker att den är våt där. Jag tycker att den är våt allt dit. Inte i olja i hålet och övre där. Om du torkar det hålet tomt med olja så ser du att nu är det tomt. Det var nog olja, så nu är det nog tillräckligt. Det är upp till det max. We got max oil.
Den ivra håller nog inte. Jag tycker att det var, nu kan jag tala några 4 länkar förra, det var 4 lösa. Ska lyfta upp det här lite. Det här, jag fick nästan det här upp hit så skulle hålla. Man får ta bort halsen. Det blir nästan sådär. Det är nästan att få ta bort det där på 2 där. Ja, men vi tar först de där så ser man. Jo. Det här bara sådär så. Vi hade bara när Thomas hade sån här bungee runt det håll just att det var runt. Ja. Det var lätt, det var snabbare att sätta upp. Håll så här nu så jag ska märka där. Okej, jag måste stå åt sieltä aina hålla ja sen tar suojelaset. Jag har inga suojelaset, jag kan stå så här. Så där att jag får Jag står så här så går det. lite hiot att jag får där. Ja. What's in the other way? Jag har inte hört så jag Går till böj. Ta en bit till. Now we got it cut there and then we need to bend it and take the small piece off. Now that's why we have a little metal piece underneath. But yeah, we really don't want to cut the tires now. That would be very, very bad. Very, very, very bad. But yeah, now some other tongs and then bend this so much that we can take this section out. And then this one should attach to this one. Make it shorter. Now it's cut there. Jag håller i får det med en annan tångböj nu, eller det är så styvt. Det var något annat som gick det bra att böja sådär, men det här är lite järempigt här tror jag. Så att det inte... Det är styvare att Ja, men böja jag tar här. en bit. Ska jag ta loss Nej, den? jag tar en bit där till. Jo, för det behövs inte någon där. Ja, det är lättare än att här andra sidan. Får jag? Jaha, för lite ännu. Nu får man få lite för en böj. Jag får nog, Det behöver inte rätta slipa. när man får lite böj eller något så får man nog det från. Jag ser hammar. Får man bort. The man actually survived if tractor tire blows in such a close perimeter. Like if it would really, if it would like all of a sudden explode, then it could be kind of bad. I mean, it's not super high pressure. I mean, if you have a truck tire, those have more pressure in there, but I'm sure it would not be a nice thing. Jag ska se fast där. Det är lättare att såg det. Där nu går det. Så att så ser man hur det blir. Det är utåt det där nu. Ja. Det visar att de där kedjan blir på rätt sätt att nabbarna blir utåt. Utåt, jo. Så det är bara till hamra där lite. Jo, men lägger bara i det först. Se. Vi måste ta det andra. Ja, nu hålls det. Now I think it's good and the same on the other side. Du kan kniphålla den sieltä. The other side and then potentially we'll take a few out of here. At least here. Vi kan ta det där samma så det hänger igen. Lite ja, men det är andra sidan. Det här får ganska bra på det här sidan. Vi kan ta de där 2 ännu bort. Vet du. Ja. Men nu ser det i alla fall mycket bättre ut än. Jo, men nu. Vi tar det där nu. Nu kommer man lämna lite och så blir det lite att det inte alls Men ta, bredvid varandra. ja, det här med att Så här mycket. I nästa år tillåter man rösen. Men lite skulle det hänga. Man lite för, man spänner här. Broan de här nu. Man kan lägga lite så här simma huvudet. Det är i alla fall 10 cent kortare omkrets. Nästan det här nu, så nästan som hon tar liksom. Måste man ta nästan därifrån på en hel sån där Hon bort. tar en sån här liksom bort. För det här kommer dit. Ja. Att det blir en bort det här. Ja. Vi tar det där nu.
Tinman. Håller du tummen i det här? Jag håller i så här så att Anna håller med ögonen fast. Sen är det så att jag håller så här. Och nyt har suojella se tumma. Nej men att får det sådär. Där. Att får det där. Nu får lite sådär dit. Att det får där. Så. Ja, just där. Ja. Ögonen fast. Jag vill se att Anna håller. Better watch in the other direction so you don't get any. Should you really have protective glasses on? Maybe there is some protective glasses here. An extra pair. Should really have some more stuff somewhere. There's maybe some here, but these are with these then I can't see anything. Chat, can you see well now? Nice visibility. Oh man, these are a little bit dirty. We found the space goggles now. These work as protective, but pretty dirty ones. Maybe chat needs protective glasses. We'll have it like this. No, it's just dust. It's not dangerous, but yeah, I should clean these if I wanna. I mean, you can kind of see well now. Nu har ju varit det här får hi att det här börjar bli väl. Det är fem lösa. Vet du. Det här var det som började bli problem. Så att man kan inga spänn mer nu och man måste liksom få hi, vet du. Så det här var ju vägen. Flyttar vi inte i fjol höst? Det här. Jo, så här är batteri. Vi flyttar det här åt sidan. Ja, jo. Det här, jo. Det börjar vara problem. Ja. Så man får det här sidan nu, man får inte mer spänt nu eller man får att hittills till nästa. Man måste bara det här med i. Man måste korta det här. Vet du. Det menar just att något ska nog bort hifrån. Då vill flytta det här liksom. Vet du. Att ta bort här till några. Vet du. Det här är hiot. Myxino. Det här ska jag nog ta bort med samma när vi smärger hi så. Lite bort därifrån. Yeah, now this is getting better. Nu är det 4 lösa. Det var four loose man säger, 4 lösa. 4 eller 5? 5 lösa. Här är 4 nu. 5 lösa i Brasilien. Se här, 5. Vad är det? Så nu börjar det. Nu börjar det nog viska. Om man kör lite så det sätter sig alltid lite. Men de får ganska bra på nu. Toma kör, de får ganska. Det där var så. Ja, jag får de från vad du tar löst först. Ja. Först ta hifrån. Här är en sån som där. Du kommer längre. Så att båda sidorna blir lika. Now it's looking better. You don't want this too loose. Otherwise when you drive faster, if the chain is really loose and it can catch here and then rip everything, break everything. That's why it can't be too loose. Or then you can only drive really slowly. But if you drive on the road, if you drive 40 kilometers per hour, then the chain will, like all the loose will be like this. It will go out as much as it can. Are you putting the chains on? We could get snow tomorrow. We could get snow next week. So. Så ska det där slå. Det är nog bra, de där kan man slå i. Ja, de där kan ta. Det skulle vara, om man tar en hammar och sen en sån här 2x4 så gick det bra. Slå det där. I need to take some iron and then he can punch those in. But yeah, it's much nicer when we need to shorten them a little bit now. It's also a lot nicer to do it now when it's +4. When it's like -10, that would be a lot harder to do. It's much better weather to do it now. Tire, where do you have a tire iron? Let me take, or maybe this is good. This was good. I'll put this underneath. Hammer guy, take the hammer. Så här gick det bäst. Man satt något hårt under och sen slog man med det där hammaren. Ja, man lägger in först för det här. Där ringer han ifrån backen. Att du får det här först. Så är ju.
Ja, men de här är bara att slå i. Det gick bra. Det blir nog bra så utan... Järnspite under så Jo, får man nu slå i. Simon hotar hon. Så dagar ännu ett tar bort en och har två där. Ja, nu är det mycket Och sen bättre. måste tagas liksom det där bort. Ja, För nu blir det nog riktigt spänt. ja. Sidon, jag skulle göra något, när man tar bort det. Far det i är det för spänt. Nu, ta så där vet du. Och sen lyft. Ja, lyft ju. Det blir Ja, så jag får lite till. Ja. Nu får nog börja få bitar. Nu gör det bra. Nu var det. Jag tar bort det. Jag måste ta den och längre. Att det inte är som i vägen. Det är lite. Måste ta järnspite till. Är det först men så måste man ha en 4. Jag skulle då dit där. Ja, man måste ta det bort först. sen det på andra sidan. Det är bort först, då går det nog. Nu jag skulle smärga lådan där och ta bort hela stranden. Man kan nog lägga med det där vitsen när vi har såna här. Ja, vi har nog. Det är bättre att Så är spänna. det, så är det här lite. Så är Ja, det så är här. det lite olika. Så har man lite sånt. Om de inga far upp det nästa år är bra så förstår man annars får man väkisen Om på det det. händer någon motor så det är lite pelivar. Vi tar och lyfter ifrån. Sen får härifrån blåsta man får Jag lite. slår hammaren. Hyvä, joo. Där. Det är just i botten. Nu är det nog tajt i alla fall. Tajt. De här kan du kolla bil om du har hammare. Joo. Man får det dit först. Det var att få dem gå under. Är det för mycket nu? Det där måste det. Måste släppa ett hack i. Det är nästan någon släppa ett. Det är för mycket. Nu kan inte behöva ju vara lika båda sidorna heller. 4 och 5. Det där CD kanske lite på det där sidan. Jag släpper en här nu. Det ska inte vara för spänt heller men inte heller för löst. Not too tight, not too loose. Det där är liksom diesel så fan. Somewhere in between is good. Jag ser nu. Där är så irkstad. Then these things when you punch this in then this locks the two pieces here and then you lock it on the side here. Fråga om det här är sån här. Det är bra. Vet du vad det Där är är? det där. Ja. Jo, just sån där. Det bara lite där bara ju. Måste få något järn under annars gick det inte. Jag måste svara på något så går det. Något väldigt emot. Så här. Det var Nu slår det. så där var det på det sidan. Man hade gick förra året så det gick man får något till svara på kom. Att det inte vippar. Nej men det gick nog förra. Man har något som är hårt bara under. Det går nog du får hacka det. Ja där. Yep, it's going. That's good. Good. Det är bra. It's good. Jo, jämt ju. Men det där, förra året hade man något järn. Något som svarar bra så far det bra i. Annars om man har något kevytt där så hoppar det bara bättre. Lite olja på det. Nej men de ska vara rostiga så att de hålls. Jag ska ha det hålls. Ja. Det är enkla bra patent det där tycker jag. Då är man Det bra. håller dem inte. Det hålls som mitten. Ja, Det bort mig. Där. Nu håller det. that's good. Ja, nu är den mycket bra ju. Ja. Sådär. Så sidan. 4 eller 5. Nu är Ja. det där bara. Det där ska bara Det lite där dit. locket där. Nu går det där ju. Så det är bara sådär. Det här Det ska håller vi fast. vi byter det här så att det far rätt där. Man kan Är det det i Milland i? Ja. det är 10. Och det här så här. Att det är på andra sidan det där Så stranden. där. Att det är väl Det här far i. det. Just det där. Det där är också. Ja, så där. Där. Så det där blir inte så stå ut så mycket. Så där. Där. Och så det där. Lock that chain. Där bara. Med sån där. Och det där är piggen ut på det. Jo, sådär. Där är Ut piggen. Så var det. Där dit får. Så ska vara inte det. Så det blir liksom över. var det nästan. Det var ungefär rent vändare. Där. Ja. Så det här. Ifrån. Där. Lock the last piece in. Och det är som så vet du att om det där så slår det den där dit. lossar så lossar det där. Ja. Men här ska man ju bra kunna ta någon väg borta. Det är bra att det har det. Det behövs. Sen börjar det bli så långt att det här mitten börjar flaxa. Man skulle lägga nu liksom så här så skulle det bli vet du. Så här skulle det kunna bli på här sidan. Nej men det är bra. Men så mycket nötter. Så att den slår dit på fälgen. Ja, däcket och det ska inte ta i. Nej, fälgen. Han får målning. Fina målningar för den. Ja, och håll i däcket. Så det är ju att en kälk kommer
Now one side is good, Det är bra. Nu är det bra. and the other side. Lite det. Same things on the other side. Men nu måste det ta just där, det tar bakåt. Där. Då går det i det där samma där. Lägg det helst, ja, där, ta det. Nej men får det alltid fara i nu. Nej men att det är hifrån. This side. And this side probably needs the same thing as the other side. Should be pretty similar. I think we removed 1, 2, 3. Yeah, we removed 4 links, I think. And this would be there. It would be the same. Same thing as the other side. Där. Ett gäng on indiin. Ett gäng on indiin. Det är det där. Ja, inte dit igen. Jo, just det. Ja. Och så blir det sådär. Nej, jag hade kunnat bli... Ja, men... Det Ja, kunde vara på andra sidan. Om det inte var inne. Här är bra när de hjulen är ganska breda. De här kättingarna så är det bra det här. Här är ganska, det här traktorn så här, det här är ganska bra rum både hi och hi. Som någon vissa traktor så är det så nära där att så kättingen börjar ta i. Den där skärmen kommer lägga, det är så nära att det tar i. Ja, men Bara lite bara. här är bra med rum här. Det, bara, nu, det här traktorn har ju hjulen ganska brett nu så det här är bra att ta in kättingen Ja, de tar i inte sidan. det in alla. Är det samma, det är nog samma det här då. Lika mycket bort. Jo, De får ganska lika det är på. samma, jo. Det är Ja. nog dit. Ja. Det är lite löst, jag är inte spänd, den är lite löst. Mm. De har mycket bättre. All tools är ute alla sidor. Tools over. Ja, du kasvattaa säd på traktorn. Jo, det är för det vill. Anybody needs some extra chain? Sådär bara någon håller. Removing like 5 links. But yeah, we only need to remove these because when the chains were new, there's like a little paint, and when you use them a few years, the movement like this, it's gonna wear the chain every link a little bit, just a little bit, and then around the wheel, it's gonna be like this much. Needs to be like 10 centimeters shorter. It's just normal, a little bit of wear. Basically, the paint has worn off. That already makes the chain 10 centimeters longer. Just the paint coming off, basically. Sen jag brukar se åt andra hållet så att det inte flyger något. The wrench, I can try with the other wrench. Det är så fyrkantigt, det var Det kommer nog med metallrullar kan jag ta bort dem sen nu. Vad vi lagar som man köper så rullar min det där. Så det tar, den hittar nog allt det. Jo, här de där bitarna får hit. De hittas med det där, med min stor megamagneten. Ja, så kommer det en bit i det. Ja, lås in den där. Där får du dras till det övriga. Ja. Hyvä. Anna. Läksä järjestä. Nu fast. Så. Okay, this side chain we could have shortened, but I mean, even if there's like 1 or 2 links, you need to put this to secure this so this doesn't flop around.
If you would leave this loose, then this would be flying when you're driving. This is secured also. Really don't want to have anything like super loose on the chains, otherwise it's gonna destroy more than you think when it's spinning fast. Hooked up. Kanske det ger lite varm just det. Nu kan det samma 5 på utsidan. Där. 5 eller 4, ja. Det beror på lite hur bra sättningen har fallit på hjulet. Jag kan spänna någon först. Så där. Jag lägger dit. Ja. Så det där blir bort, det där den blir på rätt sida. Man Samma. kan lägga så där och så här. Så flaxar det ännu mindre. Där kan man det, jo. Och då går det så här, det beror vad det räcker. Det är nu inte någon skillnad. Samma sak. När det är på utsidan så är det någon skillnad. Men det här också. Ja. Här är 5, 4 eller 5 bilar. 4 på det beror på lite. Det är ganska mitt på sättningen. Om det är på utsidan eller insidan. Can you get it? I need some force. Need some forcing. Ja. Det blir bra här med 5 och 4. Ja, samma som. Så, så de båda fogas lika på när de är lika långa båda. Så det är inte skillnad på höger och vänster. Det är någon skillnad på höger och vänster. Ja. Har du det chakradiket? Tom han har den där, det är sista där. Det här kanske faller på den här på vilken sida den är hos. Andra sidan så är det hit. Man kör lite så far de. Det blir kört lite, man kan sätta slungan fast med samma där. Så kör man in den här, där ska någon pall sen där under. Ja. Så är det allt. Så är det sen när det kommer snö så behöver man alltid börja panik sen där 1 timme före. Så här nu, spänn fast. Så är det. Fast det blir is ju så är det bra. Så kan slungan kan vara den här för det är bättre så far, när man slungar mest så det är bättre. Det är bättre att kättingarna är den. Det är bara att lägga fast ju liksom. Ja. Det där ska bort ja, det där behöver du tull till det. Fast den där, jo det var, hur var det nu? Du tar med knip. Det var något, det var skillnad på att man får den där lika den där som den var. Får det ska det vara knip. Det gick det med det där tången så ja. Där med det där. Går det med den? Där på ändan får du. Du får, måste knacka lite med hammaren. Så nu är de här all chains. Now chains are on. Shortened a little bit and on. Fetsa whisky. Det är så fånigt det där. Det skulle vara lite bättre ska man få bättre. Bättre mutta. Jag tar rörtången. Så kommer det nog i alla fall. Det är så halt. Jag tar runt här. Nej, nu kom. Det är inte hårt. Det här är lite jag sådär Ja, det skulle inte. Det är nästan att man får. Lite bättre liksom som en åt det där. Det är så att man svetsa mutta. Fast man kan inte rätta med det mutta. Men ja, nu är det. Man får nog med det Där här. nu kan man. Ja, de här är nu. Lite. Ja. Jag skulle okej. De här är nu. Ja, de ska ni. Nej, det något var det nu. Det var lättast att komma på den här sidan med det här. Ja. Håll emot något. Där. Så är det spänt. Ja, så där. Där är från knixen. Där. Och sen andra sidan. Kanske jag får den som med dit. Där, så där får jag nog håll. Nu håller sig. Där, det är ganska bra patent nu där. Det går. Om man har själv om man lagar så det är svårt med 2 så ena håller går emot och sen. Nu är det något som är inte grop det ska hållas. Ja, men annars är det bra patent nu där. Nu är det bra för nu hänger det något dit. Nu är det riktigt. Där är det borstav nu. Lumilinkon kiinni. Nu är det ju. Kommer det lommen. De kulorna. Jag har de kulor och kekkor.
Ja, vi har det. Det där kan vara, jo, det där i det där fasthållet. Det var ju Joo, ja, ja. det är färdigt. Det här. Sidan det är något. Ja, jag märker något där. Termaa. Här. Höger ut. Jo, det här är Det är det ut. det här är det viktigaste. Jo. Det här är längst ut i höger. Så liksom stämmer det där. Det drar nej som du Nej, känner men- upp och ner fast ut. Det här spaken är längst till höger. Det kommer det där. This rolled up properly. Ja, nu är det. Nu är det lite fast. Joo. Oh yeah, this is just us. Ah, ja, var det under? Jo, det är alltid de hade det. Ah, ja, det har det. De hade det. Så nu ska det vara till det slumpen lite. Nu joo. Det här var bort. Ding, så får jag till bort. Ja. Det här behövs inte. Det är bara ketjun det behövs. Det är andra sådana stumpar. Ja. Ta bort det här för den kör ut. Ja, jag tar bara den kör ut. Sen ska det vara någon pall. Var det bara en vanlig pall? Eller vad var det som var under i Lincoln? Var det där? Var det här? Men det går nog på, nu när det är torrt så går det upp backar och inte det på resten. Man kan ansätta sen något sen. Det kommer att helt Ja. att de har något. Jo. Där. Lincoln fast. See if we can hook up the blower now, snow blower. Might as well do that now at the same time. Then we are prepared for winter. Let's open up our old barn here. See if we can find a snow blower here. Oh, this is another thing there. Wait. Need to put these here first. And these somewhere roughly in the right places. It's not gonna hit the roof, it's good. Almost hit the roof. No, you're too far back already. Is that good there? Maybe slightly back now. Now it's gonna be pretty close. This one is good, that one went on the side. Try lift now. Both are good. And
the top link. It's way too short, but it probably needs to be longer for this one, I guess. Ja slungan är ganska där rakt in där. Man måste ta och utvärdera. Man måste bara få fast det. Jag får inte fast det. Man kan sen köra bara där ute på något flat på backen, så kan man ställa det ska inte vara för mycket sådär heller. Så här rakt, ja. Ja. Nästan lite så här, för att när man kör så drar det ner det. Där. Någon går ju också tillbaka. Eller så lämnar man i långa hål. Ja, helt bra det där drivsnack från voimaltaan. Ja. Som tulvet. Helt på det där. Siis IT-hålla. Man sitter ju själv som det. Det var tosi långa. Räcker att jag säger att det ska nog vara kortare sen. Kanske bara för att få fast det först. Det här blir Inte det varit så här mycket ut. Ja. Nu kan du skruva en skruv. Jag måste bara för att få fast det så bara ställa Ja, dit. nu kommer det gäng på det. Ja. Skruva in det tillbaka så drar det efter dit. Måste först få fast det. Ja. Ja, du skruva tillbaka. Om man kör in i hamn så kan man lite bara först stänger av så lyfter man och släpper ner så provar jag få det här. Man måste se hur det slungan ligger. Så kort det alla har. Ja. Sen on slangarna ehkä lättare. Jollakin se sen. Lättare att sätta i. Jag stämmer sådär först nu. Så kan du köra ut. Drive out. Just lift a little bit and then go out. So otherwise this one will hit the roof. Need to be kind of careful. Lift it full up, this will hit up there and then you rip some things off. Blowers hooked up and just put the hoses and see if it's like at a good angle. Va? Jag kan rulla det, ja just. Lower it down and I can see if it's like lower it down. Eller ska du mäta först? Nu är det väl kortast. Om du ska mäta kraftaxeln. Men annars släpper jag ner bara för att se det att den ligger rakt. Nu är det här är ju ganska flat nu. Får du ställa ner till backen ska den får hellre vara lite så här. För att när man kör så drar den där. Släpp ner, du kan nästan släppa ner på backen. Det är ganska bra nu, hör du. Så nu är det lite upp fram. Kanske om något så lite kortare kan det vara sett. Men inte ser nu. Nej, men det far nog ner. Men ser nu. Det är nog ganska bra där. Men inte mycket. Not much. It was pretty good. So it needs to be like. Need to have it so it cuts. It shouldn't be too much like this or too much like this. Inte behöver man något mer, det är nog bra nu. Om släpper fullt ner sig så ska det vara, så är det nog bra. Man ser när man börjar köra sen, men jag tror att det är ganska nära nu.
Det har varit tycker jag så att de här hörnen tar lite för mycket. Det var just där. Den har varit mycket sådär keulalla. Ja. Det var där. Ja. Du kan då, du ska mäta något och slangarna går att sätta fast då. Mät det ja. Measured, we're gonna buy like a new PTO shaft. We have one but a little bigger one so it doesn't, it's like slipping too easy. So we're gonna buy a new PTO shaft. So we're gonna measure, I mean it should be the same length as the old one but ja, jo. Så släpper jag ner därifrån rakt på tån. Ja, det går ett mätt från det gamla axeln. Den har ju varit bra länge nu. Jo, no den var saattaa lite kortare än där. För lång ska det vara nästan om det är för lång. Och för kort så faller det av men alltså för lång så far det sönder något. Om det är för lång och den är så far enda axeln hela något i traktorn sönder. Är det som kortast nu? Det brukar, när det är fullt upp så är det kortast nästan. Eller är det kortast nu? Det är nästan kortast nu tror jag. Ja. Efter också blir Det ska vara det kortast, det som det andra, och sen någon cent liksom kortare. Och det är inte för att det inte blir för lång missar nimessä. Nej. Det får det inte. Där är sådär från ända till ända. Från ända till ända är sådär 103. Så man kan ju mäta från det. Jag har inte något undi. Clear. Clear pump starts. It doesn't come down when it's shut off. It should. It is coming, I think, very slowly down now. Yeah, very slowly down. It's going very, very slowly down. Se att det inte blir mildare om det fan är. Don't flatten yourself. So you don't flatten yourself. Det brukar, när det är fullt upp så är det kortast. Det är 103 det kortast. Ja, du kan det gå ett mät från det mät till gammal ännu för säkerhets skull, för den har varit rätt länge. Now it's down. Snow blower is down. Alltså det är sen när man är så är det 106. Men just det nya sen var 101 men det är just det från där visten så där ännu där det blev ut. Ja. Så det ska såga så lite. Det lättaste är att se från det gamla nu. För om den har varit toimo bra så. Det här lite det här är laga kortare när det går i ny och sen det kan vara längre än det här liksom. Så går det här ju det nyare traktorn. Här tar tapauksessa är nu den här om man byter om. Om man inte lagar det annars, eller lagar man det annars så kort att den går i både. Någon där. Så det här är sådär. Och den är inte mycket. One meter about. Det ska det en meter. En meter liksom. Och så är det liksom. Så måste det gå uppa först liksom. Så det nya har varit rätt lång. Ja, det med det så ska det så tar man ut axeln och sågar av lite. Så det ryms just i. Ja. Vad det går uppa så där ner. När det är ner så man just går uppa så drar sig ut. Så mycket det. Here's a rag if you want to put the hoses. Huh? Nej, det här är 2400 just det här är sån en mindre än det där liksom nyaxeln. Ja. Det här är sån femmas axeln. Det här lättar gå för lätt lite. Ja, det är lite Man kan inte spänna den här. Nej, det går inte ställa. Och det andra det går inte sån här det går bara att rasa. slipdisken så kan du det är såna här bultar runt så kan du spänna dem så Jo, så. men det kan hända att det är pelle till. Ah, jo. Do you want to put the hoses or should we leave them after we put the axle on? Maybe they're easier.
Easier to put the axle first. Fordi man skulle lagt en bättre älg att sätta dem där. Jag tycker att sätta dem på en vägg någonstans. Såna krokar på väggen. Det skulle vara lättare att få. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This would be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least. Jo, så kan det gå åt stället. Det material går inte. Jo, det ska vara till visst moment. Okay, we're back. See if we can, when we put the chains on there was some small stumps or small pieces of metal. Let's see if we can hit them with our magic roller. Should be somewhere here. Did not find anything yet. Maybe it's really small pieces. Maybe this is one of the pieces. Hard to tell. Probably not metal. Maybe the pieces flew away a little bit. Seems like it. There we got something, I think. There's something, but that's some other metal piece. Just some round metal piece. That's not the thing we cut there, I think. Should pick them up. Maybe they're so small that doesn't want to pick the pieces up. Nej, det var bra att du inte tillasit gården nu då. Inte går eller imorgon, han skrev det. I think the metal pieces flew away somewhere. Det var någon...
I'm not finding anything. De flög nog något, så hittade någon en, det är någon annan metallbit hittade. Jo, det är rastor. Maybe the pieces flew like a long way away when we cut them. Could definitely be the case. Jo, det är lagom. Det passar till det där. Well, at least there shouldn't be any big metal pieces here. Nope, nothing. This is a really pretty handy tool for if you drop something important, then when you roll it over with this you will find it. Unless it's like a mini piece of metal. But it does, it picked up this piece and it's pretty small piece. Put it in the metal trash. Det där är bättre när det börjar flyga. Så om man träffar ner så står den fast tillbaka. Ja, så bör det inga hack som det där. Så när det är så löst så far den med samma liksom. Det står att det är bra för när man lagar något sån här heinäkone, så är det som lättare. Så vet du, så, det är ju så när det får någon stopp på det, men så far den bort så vet du, så far det så det bättre, liksom, det är som inte annars som ute eho. För sån är sån där bra. För sån här lättare. Jo, det där är ju när man stoppar så far det så på tillbaka. Men sån här ska man se om det börjar slia, att man inte bara... Man ska inte ha på det en stund där så börjar det ryka. Det börjar ryka, ja. Det har du just gjort det där att man hör. Ja, Ja. Det har inte gjort det det där. är Nej. annat när man måste stia. Att man kan lägga en färg på sidan av det lyfter. Ja, man blir Något märk. Jo, att glida. Men det är just, det är inte annat, det är bara just den här glid. Men jag får att ställa nu. Så börjar det glida. Att det får det max glid. Är det kallt och vi står så är det... Oak has dropped the leaves now too. Oak. Soon big enough to climb up in. I det här kan man klättra bra på, den blir större. Ja, den växer lika mycket i bredd som höjd. Att det får 5 meter åt sidan. Man kan de där man kan så gå dem i nästan när det blir för nära. Det var ungefär ändå sån där var det likadant på den mässan. Ja, som det är precis lika. Det var ändå som sån här man kan kunna tänka sig. Vadå? De konenmässor, de var precis sån där slungor var de. Sån där? Jo. Allt annat var sån här mycket dyrare tavara. Och den har så stort och dyrt. Det är ingen för något under 100 hektar. Nej. Nej. Och sen de var inte, utanför det var några såna här klabbmaskiner, men de var inte några motorsågar och inte några röjsågar. Det var under det. Det är farit i kotikäyttöön. Ja, och de är liksom, de tänker att det är inte någon idé att fara dit Zacke köper från datan bara. Det är inte någon idé att visa dem, vet du. Ja, men visst är det sim. Men det är som marknaden så liten när det allt far till en skogsmaskin. Ja, nej men nu är det röjsågar och nu säljer de mycket sådana, men de har så här räknat att du Zacke vet nog de köper att man, det är inte någon det. Det är som det går åt. Ja. För det slangar fast det. Nej, jag körde axeln först och sen först. Jo. Jag lägger i ny axeln nu. Ja. Jo. Jaha, se. 20 svanar. A lot of swans. Jo. 20 of them. Nej, det är tranan. Är det, ja, tranor. Några stora fåglar är det. Cranes, maybe it was cranes. Några större fåglar. Det var inte gäss. Att högra vibban blir högre så kan man liksom att framåt är det fast och bakåt i bit. Bakåt i bit. Sädet gick jag fast ett. Ja. This one is pretty new snowblower. It's got hydraulically controlled flaps so you can blow out just one side or the other side or both sides. This is
This is actually just a couple of years old. If always thinking that we only have old stuff, then some new stuff too. De är bra, ja. Här är nästan från den andra stad där, något jag inte ska göra där, ta det där monitorn bort ifrån den andra traktorn. Ja. Let's take the monitor out of this tractor because it doesn't need to be outside. There could be some like corrosion or things going on. Man kan lämna det där kuppin där pitää käydä ledningar. Jo, så man behöver ta ledningar loss och det näytön bort, inte behöver man något annat ta. Allt annat hålls nog där. Let's see if I can go inside here without bringing too much mud. We're just gonna take the monitor off here. You could leave it outside, I believe, but we're gonna take just this one off. Just a couple of cables. And then this one. De hålls nog där, ja. Va? No, den kan inte den i vägen där heller. Three cables. Ja, det är lika lätt att ta hela det här, ja. Ja. Japp. Det var inte, det här är inte stor homma när det här tar loss. Like this. Then we'll leave the rest here. Rest should be good over the winter. It's just this is basically a computer, and I'm gonna leave it outside for the winter. Just a little thing. Take this indoors. There's the. Det där kan man stå fast här. You can take that one too. Monitor out. That's the auto steer. Vi tog den nu bort. Hello there, Indonesia. So yeah, now we should be good outside. Snowblower on. The thing's done. We wanted to get done. We can check this roller. The roller got tested, but as you can see, the snow melted away afterwards. But we got our snow roller, which is also. This one stayed together in the test drive, so this guy's ready for some more snow. So here we have the old car tires from my car, the old winter tires. We put them here, so put them to more use. And then I got new tires in the car. Eating cheese when it's cold, it hits different. Eating everything or anything, especially outside when it's even warmer but colder, but if you're outside, everything tastes better outside. All kinds of food taste better outside than indoors. You don't use winter tires? No, you don't need winter tires. I don't think you don't ever have snow there or ice, so no need. But yeah, we have winter tires on the cars now, and then we have chains on the tractor. So we should be good for the winter now. But yeah, we might not, it doesn't look like we're gonna get snow anytime soon, but I'm sure in December, January, February, at some point we will get snow. 36 in Indonesia, oh man. I pretty much cease to function after it's more than plus 25. It's kind of good now. Just have a little bit more clothes on, then this weather is actually good.
I can do things and not sweat at all. But yeah, they dug a little dirt away here with the tractors. Now the water should flow there and then flow nicely in the ditch here. Nowadays there are also studless winter tires. Yeah, the new tires we put on the car, they are studless. I had studded previously, but now I put studless. And my brother also has studless on his car. Thank you for the follow there. But yeah, it's I need to figure out when it's 21 degrees in Indonesia. That's when I can come there. It has to be as cold as possible. I cannot function when it's warmer. But I mean, if you're on a holiday, I guess 25 might be okay. But if I'm doing work on a farm, I prefer like 15 to 20 degrees. Do you make cheese? No, we don't make cheese. The like 25, it's almost 30 years ago now. This barn had cows in it, so we made milk, but we didn't make cheese on the farm. Just sold the milk. But yeah, I could take my skis. I need to clean my skis and wax them so they are also ready for snow. Could take a couple of the best pairs of skis. This one and this one. It's time for these guys soon. Skis. I'm gonna put them just here, then I can clean them, but well, we could try to see if I go inside here. The connection probably is gonna be bad, but we can see. We can try to go inside here, but I think it's gonna be kind of bad for the connection. Yeah, so the old skis, you can see the bottom is looking not very good. It's almost like getting white. These are the older skis. Then the newer skis look pretty well. There's some dust, but the bottom is still pretty good shape. Thank you for the follows. But yeah, we can see. I can try to go inside here. It's probably going to be bad, but just take the skis inside, and then we'll see if it works. Probably not. It's like a bunker here, so it's usually a little bit of a struggle here. But yeah, I can take the skis inside here. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. See, is it gonna work here? It's right on the edge if it's gonna work here. Probably not. Now it's kind of working. Maybe if I try to put the streaming backpack somewhere on the side. If we try to put it, there's like a window here. If I put it close to the window,
Maybe even here. What if we put it here? What's the connection like here? Kinda working. What if we put you guys up here? Close to the window. Is this gonna be okay? Camera is definitely not okay. Yeah, it might work here. If I put you guys, so we don't squish the cables. Maybe like that. This is not going to be very good for the camera positioning, but I really have to have the backpack close to the window, otherwise it's not going to work. We're like in a base, completely in the basement here. But yeah, I guess I could start cleaning the skis. I'm going to go take some clothes off because it's really warm here. But I'll be back in like a few minutes. If you leave it like this, then it might work. Might work down here. But this is really the only way. If I take the camera further away from the window, it's not gonna work. But I'll be right back. Let's see. What if we remove this phone? Can I have my chat phone a little bit? Oh yeah, now it's pushing pretty good. So I can have my chat phone at least here a little bit closer. What a blast the Norwegian skiers are giving this winter. We'll see if the Norwegians are as good as they usually are. Hopefully maybe some Finnish skiers can do something too. Maybe I can get you guys a little higher. Maybe like that. And you can still see something. Better pair and the worst pair. I guess we can start with the worst pair. Then we need our blocks and our other things. Lock the ski in there. Yeah, first I could probably wipe this off with just on all the sides if we have cleaning stuff. So yeah, first we can use this. This is pretty good to remove ski wax, but also just to in general clean the ski. This, and do we have some paper here? I guess I need to go after some paper too. Yep, we don't have any paper here at the moment. Need a roll of paper.
This should be just to apply wipe. Yeah, I'm gonna apply it to the paper and then wipe, just to get the dust off, because the skis haven't been used in a while now, so for a few months, probably like half a year. Just clean the top side of these. These are the worst skis, so these aren't that precise. Just get the dust off, basically. And then the bottom of the ski is really the more important place. But yeah, what brand skis do you guys have? I have a couple of pairs of Mods Hus. I would say probably the most common ski brand is the Fischer. But these are pretty good too. Good enough. It's mostly the skier that's not good enough. Here you can see how the paper, how dirty it gets. Bunch of dust and other dirt on the skis. Hello there, Jen. A little liquid and then we'll just wipe them off. In the desert, so can't ski. No, it's kind of hard to ski in the desert. I mean, I've seen people ski down the dunes. Or not ski, but kind of, I mean, they went down the, I think they had even, maybe they had even skis on. You can go down the dunes with like skis too. But not like, you can't really cross-country ski in the desert. Top of the ski is clean, and then we get to the important part, the bottom of the skis. And yeah, these are not, I wonder, these old skis, I could take them, you can take them to like a professional shop, then they like basically play in the bottom of the ski to get rid of these. There's like some small grooves here when you go over like rocks and things, if there's not enough snow on the tracks. So these old skis, the bottom is in pretty poor condition, but these are like the secondary skis. But yeah, we can clean these and put some, I guess I could put some wax on these, just these are the secondary, basically secondary skis. To ski when there's maybe a little bit of snow, but I don't want to risk destroying the better skis. In California, we don't have dunes. Is there no dunes in California?
I thought there might be. Maybe it's in Arizona or somewhere. Or Utah. I know there is some dunes somewhere around there. I guess I could attach the skis to the proper place now. Get this thing, put it here. Lock it in. Then we put it in the vise here. And the ski should be this way actually. Then we can lock the ski in and get really good. Press it down a little bit then. Now the ski is like locked in there. Now it's easier to do the cleaning and stuff when the ski stays locked in. Bunch of dirt coming off. Oh yeah, maybe you got only the like dried lake beds which are too flat to ski on really. But then now that should be pretty clean. Whereas if you clean the other one too. Then we'll put on these old ones, probably could melt some glide wax on there if we have. In this box we should have some stuff. Here's also some stuff. See what kind of waxes we have and what new stuff we need to buy for this winter. I don't know what this cleaning stuff is. It's probably some sort of alcohol plus something. Bunch of dirt. Now we'll let it dry, I believe, a little bit. Yeah, what is this? What does this consist of? Or we could clean the other pairs of skis too, and then start waxing. See,
it even say the ingredients. It just says this flammable. Yeah, it is flammable. It should say somewhere what it is. Oh yeah, it says it has hydrocarbons, C9, C10, alkalines, isoalkalines, cyclics, whatever that is. Whatever that is, that's what's in here. What do you grow in your fields? Different types of grains. This year we had wheat and oats. Yeah, let's clean everything before we do anything else. These other ones, in case you wonder what this black thing is here. Last year I had like I tried to have the GoPro here when I skied. Have one camera here and one on the shoulder. But this one, the GoPro doesn't really want to work here, so it just shuts off randomly. But yeah, these are in better shape. The bottom of the ski is still in pretty good shape. We can clean. Still clean, there's still dust on these. Haven't been used in like half a year. We can still use this now. A little bit more alcohol still. And then we got, the farm here, around the farmhouse, there's also like a little garden. And there we can grow like all kinds of things. A little chip here somewhere in the ski. Can feel right there. Something has chipped a little bit there. It's luckily on the upper side of the ski, so that shouldn't matter too much. Corn and soybeans. Yeah, that seems to be really common in North America. Maybe in USA even more than Canada. Like everybody just has corn and soybeans, it seems. I'm sure there's other things too, but that seems to be really common there at least. And some animals, of course. There's another little chip there. So these skis are not perfect either anymore. They've been used a little bit, but the other pair is like pretty much the spare skis. They're kind of rough shape. But yeah, the farm here used to have cows also. And like a long time ago, the farm had like cows and pigs and chickens and all kinds of animals. But that's like 50s, 40s, 50s when pretty much all the farms around here used to be like
like that. Like every farm had all kinds of animals and mostly grew. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This would be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least. Okay. I'm falling, but not falling. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Shit. I have to reload, I think. I don't think I can get out of here. This would be a good clip, I think. Oh no! Well, that ended it at least. Okay, maybe we're back. Camera ran out of battery again. This may be getting loose. We'll see if it's gonna charge enough to keep it online. Seems like it's right on the edge. It's like the battery was empty, so it's charging as we use it now. So hopefully it doesn't keep switching all the time. Okay. It's pretty warm here. This is like where the heating of the house happens. I need to remove another layer. You can be here with a t-shirt pretty easy. Here it's not cold inside here. Pretty warm. Probably like plus 20 here. Yeah, hopefully it works now. Clean this, let's clean the last ski, and then could put some wax on, we'll see. We'll see what we have.
we have left. Yeah, it's working right now. It's kind of an issue that's been a little bit of an issue for a little bit. There's two cables going from the backpack to the camera, and one provides electricity and the other one takes the picture. And the charging cable, I think it's either the cable is getting bad or the actual port is like a little loose. So sometimes it charges and sometimes it doesn't. And when it doesn't, then it's gonna just shut off after a while. I really gotta look into the getting a wireless camera, or where I can have the so the camera would be wirelessly connected to the backpack, then it would work better. Bunch of dirt on this one. Let's use even more cleaning stuff. So always you ski on pretty clean snow, but there's still always some impurities in the snow that collects in the bottom of the skis, and that's why we need to clean the bottom of the skis, even if it seems like it should stay pretty clean when you go on snow. There can be like needles from trees and all kinds of things that might make the bottom a little dirty. Ski care session. Yeah, we're getting the skis ready for the winter too. Now we just need the snow. There's no snow now, but hopefully soon we get snow. Just clean the other sides. Not the bottom this time, just the visible parts. These aren't like that important. It just looks nicer if they're clean, but the bottom of the ski is the important part. Snow problem will be solved. It really depends. Last year, about this time, we got snow that stayed for the whole winter. So last year it was solved pretty early. But then it's also completely, it could also happen that for the next month we don't get any snow. It really depends on the weather. And at least the forecast was like 10 days forward now. I don't think there's going to be any snow. Seemed to be pretty warm. But yeah, you never know with the weather. We saw that this summer that you never really know how the weather is going to go. Yeah, now the skis should be clean, relatively clean. I know you could run like a metal brush on it now. I don't think we have a metal brush. That's maybe one thing I could buy for this year. Some additional tools.
start with the bad skis, the ones that are not in super good shape. And we probably put some of the ones that need to be melted. Where do we have our melting iron? And from this box we got some there's some stuff there and some stuff here. We'll see what we have. Bunch of stuff inside here. This is for what temp was this? If we have anything that's for -1 to +10, I guess we could put that, but that's the high-end stuff. All temp glide wax. Maybe we'll use this one first. I don't have a lot of different ones. I could buy one that's like blue color. But I guess we could melt this one. Melt a little bit of this one, but where do I have my iron? Extension cable, and the iron used to be here. Ah, it's up here. It's in a bag. Jaha. Ja. Som spel. Den dojlar inte det så gott. Nej. Han kommer dit. Helt varmt. Helt epäitä vedä. Ja. Så då går det bra. Mjukt och glatt. +25 istället för -10. Ja. Ja, det är kallt så går det inte alls. Gott. Här torkar bra här. Ja. Actually, yeah, we could do the good stuff. I could put this on maybe the old skis. I can just put the quick wax. I'm gonna put this on the better skis. Actually, this one. Then we'll start with the old iron. We can melt a little bit of this wax on top of the ski there. Shouldn't take too long for this thing to warm up. I think it needs to be roughly in the middle. Warm enough to where we can melt this thing.
melting it down. Yeah, this is, I have some, I can show you the other waxes that you can actually just put on without melting them on. But a lot of them you need to like melt on like this. Depends, there's like different types of waxes you can use that you put on with different styles. That should be one, then we can put this on the other ski too. And that can cool for a little bit, and then we'll do the next steps. Now there's like a layer melt that's been melted on there. But it's not ready, it needs to be, a bunch of it needs to be removed and polished up. But yeah, it's good, just an old iron works well. One that you usually use for clothes. But I have an old one like this, it works well for this, to melt the thing on here. Get it from a solid form into a liquid form. Should be good. Unplug that guy. Put it somewhere. It's still hot, so we're not gonna leave it. Or put it somewhere where it's against something that could burn. But we need it still. Now we got the dots on there. We still need to melt it into like a flat layer on top of the whole ski. But yeah, this, when you wax skis, this is like, if you see that when the professionals do this, it's like 50-step process. They put like a lot of layers on and brushing in between, and pretty complicated. I keep it pretty simple here, since I'm not like not a professional skier.
That's why it's getting colder. Still need a little. We still need a little power. Cools down really fast. Can't really unplug it much before. But yeah, one thing you can do before this is use like a metal brush to clean it even more. Definitely should probably buy those. They shouldn't be too expensive. Now we should not need this unless we could put like 2 layers on. I think 1 layer should be enough. Yeah, we'll let this cool. Now the other one should be pretty cool. This one is still need to let it cool down before we do anything else. The other one has it gone 10 minutes since I put the stuff on. I think it's like, wait like 10 minutes or something. I don't know if it said anything here. No, it doesn't say anything here. Yeah, the old skis, I will probably just put the quick glide on them. So that's, I can show you another way to put the glide on that's like easier. But this one lasts maybe a little bit longer. But that's also wax. That could probably be the same one as this one. Whoops, getting caught. Okay, I need, there's like a plexi thing like this and a brush. We can probably use, I should use the brush with the where I can use the drill. But yeah, once it's cooled down, then we can use this to remove excess wax. There's always going to be too much, then you're going to remove the most now, and then the ski is good. But I think this should be, it's not warm anymore, so I think we should be good. And you just first, there's like a groove in the middle of the ski that you can clean. Put like one corner of this. Then we're going to use the flat side to get the actual flat sides cleaned off. As always, when you put on like that, there's too much. Now we need to scrape off a bunch of it. Probably like most of it. How long does a wax last?
It depends on the snow and how much you ski. I mean, I probably ski like 50 kilometers with one waxing, sometimes more. Really depends. If it's like old snow that's coarse, then that's gonna wear down the wax much faster. If it's like new snow, then you can ski like a longer time. So it kind of depends on the snow. And of course, again, the pros, they pretty much wax us like between every race, because any second that you can get from better waxing is like worth doing. But yeah, for a casual skier, you can go a decent bit with one waxing. And I'm doing this for like, this is classical skis, but I want to do like normally if you do a classical ski, you do like wax and then kick wax in the middle, so grip wax and then kick wax again. But I'm just gonna do glide over the whole ski, because I pretty much do only double poling technique, and then you don't need kick wax. But if you have a lot of uphills, then you could put kick wax in the middle here. Then it's easier to basically kind of run up the hills. If you've ever watched like skiing, then you see when it's uphill, then they do like a different technique. In classic at least, then you need to have kick wax in the middle here. But I'm just gonna do just glide wax everywhere. So we should be pretty good here soon. Then we just need you can either use this brush, or I should have like a one I can attach to the drill. Then it's easier. We'll see if I can find the drill, and we could use that one. Should also be somewhere here. Somewhere around here. Yeah, this guy. And I just need to go after the drill. Put this on the drill. And then I can use this brush instead. Faster than this would be the manual brush, and you just do it like this. But yeah, we can use this one if I can find the drill. Didn't know you need to wax skis. I thought it was a surfboard thing. No, you need to wax. Yeah, you need to wax skis. Definitely. It makes a big difference in how well the ski glides. And then of course it makes sense, like this bottom needs to be in good shape too. You can, like, if you run it over some rocks or something, sand, then it's gonna destroy this pretty fast. If I show you the older skis I have there, the bottom of those are pretty bad already, but this is the better pair. This is still pretty good here. But yeah, it makes this whole waxing thing, it's a science. I'm just a very casual guy. But if you look at the pros, it's like 50-step process. And it depends on the weather, on the snow, like on all the things. Waxing ski is a serious science. It is. If you're a professional at it, then it's like mind blown. But yeah, let's see if I can. I'm gonna go search after the drill so I can use that one.
Should be somewhere around. Now I'll get the power tools. We can put this on here. Yeah, waxing skis, it's one of those things that the more you learn about it, the more you learn that there is to learn about it. And you spin this way, you can go that way. See, there's a little bit left in the middle groove still. I'll use this corner. Or is it squealing like something? Now this ski should be pretty good. You can still wipe off the dust from there. But that's pretty much the simplest way you can do it. I did like one layer. A lot of pros they do, then they do like multiple layers and things. That's pretty much the most basic way you can do it. Clean it, then put a new, melt on a new layer, and then like polish it up. That's pretty much the most basic way. Oh, this ski should be ready to go. Now you can see the bottom is like, it's like all shiny. Don't know if it shows up on the camera too well.
But yeah, pretty smooth surface. There's no, I haven't used this on any kind of, there hasn't been any, I haven't hit many rocks with these yet. These are in pretty good shape. The best pair I have right now. Just do the other one. And then on the old ones I can, they really would need some stuff melted on them, but I might take them to the guy that can grind the bottoms or plane the bottoms to get the scrapes out, because they're really in pretty bad shape. This one here, tighten it up a little bit. And first with the plastic thing. But yeah, snowboards, I think a snowboard doesn't have like a groove in the middle. Like skis, cross-country skis, they have like in the middle of the ski there's like a little groove. That I think it's gonna, I think it helps with like the stability so you don't slide sideways. But yeah, I don't think snowboards have this like groove in the middle. Most of the stuff with this, and then we just polish it with this guy.
be another pretty good ski. This one had, I don't think there's too much damage on this one either. When you look at the light like this, you can really see it. There's maybe some small scrapes there, but it's not too bad yet. The better pair, I only ski with these when there's like the track is in good condition and there's like no chance of hitting dirt or anything. Then when I skied the first time, I used these. As you can see, these at the bottom there's like some scrapes and marks on the bottom, and it's like maybe even getting white in some spots. This one definitely needs wax, and it also would need the bottom should be planed with like there's a special machine that they can use that makes it like super flat, and then after that you put new wax again. Then you get rid of these marks here. Definitely some winters when there's just a little bit of snow, I was on some track and then there was maybe some sand visible in some spots. That's why there's some damage. But yeah, these are the backup skis, or as we call them in like Finland, like rock skis. That means that when the track is in bad shape or there's not too much snow, then you use your secondary pair, or the not so good skis, backup skis. But yeah, it will be, once we get snow here, then we can ski here at the farm, but then we can also go, there's some tracks, some other places that have tracks here with some big downhills. Then we can go there and see. Then I can have I got the speed thing working, so when we go on like tracks that you go fast down hills, then I can have the speed show on stream. Then you can see how fast we go. I think we can hit 40 kilometers per hour, maybe 50. Like it doesn't need to be a super big hill. When you have good skis, track is in good icy condition, you go pretty fast, and it doesn't take a lot of time. But yeah, on these worse skis, I'm just gonna attach them first here, but then we're just gonna put the quick wax, I think these are called. So these are like a lot faster to put on. +5 to -20. See if I have something like that's not that good, if I have a little bit left. We could use that, we could use this. Well, there's a little bit in both of these. It's like plus, we can use this one a little bit. And then there's like, these are easier to put on. This is like a liquid version. So then you just spread the liquid on there and then you do the polishing. So you don't need to melt it with the iron. These are, if I just quickly need to put some wax on, then these are good. The liquid ones. Then you just put, it's like, doesn't take as much time. But it's good on the better skis. I could put like first a layer that I melt on there and then put on top of that a layer of this. But these bad skis, I'm just gonna put a little bit of these skis of a winner. Well, these are skis of a casual skier now. I'm sure the pros have a lot better glide than this still. Do I put toothpaste? Why would I put toothpaste on skis? That's not gonna work very well. Okay, we clean these, now we just put this. Needs to get some pumped out. But yeah, these days you can get a lot of these liquid ones. These are easy to use. So I have a few of these too, for different temperatures. If we can just get this thing to work so it comes out from the bottle here. Now it starts to work. And just put a layer on like this. So this is the same thing. The other one I melted on, but this one you just put it on like this. A little layer. Doesn't need to be like
a lot, just a little bit. But yeah, back in the day, when they used wood skis, then they put like they melted like just a normal candle, put the candle wax on the glide zone, and then on the grip zone they put like tar, I believe, tar here. So that was the really in the old days when they used wooden skis. But yeah, we'll see if, I don't know in what shape my brother's skis are, if he needs to have a couple of his like the bottom like planed, and this pair could definitely use a little bit of work on that department. So they would plane the bottom, and it's super smooth, and then you put wax on that, then it's going to be better. And it shouldn't be even too expensive, maybe 20 euros or something. But yeah, a little bit like this, and then I think you're supposed to wait like 20 minutes. So this is actually, when we do the other ski, we're gonna have to wait a little bit. So 14:40, then we can like 3 p.m. we can polish these skis. This needs a little bit more drying time than the one that you melt on, I believe. Should be good. And put the same thing on the other ski. Yeah, I have a pretty good variety of glide waxes still, but I could buy like one of those metal brushes that you can brush the bottom with. I don't have any of those, and then yeah, I need to buy new boots. My old ski boots are definitely, they're starting to fall apart, so I need to buy a new pair. Yeah, it's definitely, I mean, downhill skiing, that's even faster than cross-country skiing. But you can go really fast in cross-country skiing too, if it's like a big downhill. But yeah, it's important when you go down the hills, it's important if you just stand up like this when you go down the hill, then it's more dangerous. You need to go like down like this. Then if you fall from here, it's just gonna be a little fall. If you stand up like this and fall from here, then you can, like, if you take it with your hand, then you can break the arm even. But yeah, it's just need to go in the low position when you go down the hills. Then the fall is gonna be smaller also. That's usually what you see a lot if you're not that used to skiing, then people go down the hill like this, standing up like a stick. Then you can lose your balance pretty easy. Just go down like this, downhill position. Then you get more speed down the hills too if you go in the aerodynamic position. Also, if you're down here like this, then if you need to bail, then it's pretty easy to just go like that. Then you're not gonna hurt yourself. But if you're standing up like this and you need to fall from here, then yeah, could be worse.
if you're just learning to ski, then it's best to start on like flat places, so that you learn to keep the balance. The same as when you learn to ride a bike, best to start on like a flat place, and then go bigger and bigger downhills as you get comfortable with the speeds. Yeah, now these need to dry a little bit, 10 minutes or 15 minutes or whatever it said. But yeah, in the meantime we can go through our box here, see what we got. So this is glide wax from +5 to -20. Then that's good. Then we have this one that wants to fly away. It's a fast wax, it wants to fly. This one is -2 to -20. Also glide wax, there's a little bit in there. Then we have more cleaner, glide cleaner. Is this the same as the big bottle? I think this one is kind of the same. Then we have this one. This is -2 to -20, but this is kick wax. So this is like basically like tar. This one you only put in the middle of the skis, and only if you do classic style. I don't really use kick waxes anymore because, yeah, just double coating everywhere. And this is another type of kick wax. Should probably sort them so I got all the kick waxes in one place. There's another box of stuff here. That's glide. Let's put all the glide in one place. We have a little time now, so we can go through the boxes here, see what we got. I need to check myself because I don't remember what I had anymore. But that's kick wax. Then I have another box. Another box of stuff. This is kick wax too, like older things in these older things. This is gotta be kick wax too. There's a bunch of these old kick waxes. Base wax. Is this for like glide or kick wax? I don't even remember these. Base wax. Not beeswax. Then we got, this is grip wax for sure. This is again grip wax, I believe. Yeah, this is different types. These are a lot. I got a lot of those kick waxes because different types works in different conditions, but these days I don't really use kick wax anymore. So this one. But yeah, some of these are old ones that have just been left behind here. This says -5 to -10. I wonder if this is kick wax or glide wax. Some of these might actually be glide wax that you just put on and don't like polish. Old snow. This is glide. This is -10 to +1. So it's different temps. This one should go in the same place as that one. And there's a lot of these old ones. This is from 0 to -3 degrees. These are all like sticky ones, so I wonder if these all are like kick wax.
seem pretty sticky. Couple more. But yeah, this, if you see at the professionals, they got like way more than this still. This is kick wax, confirmed kick wax. Kick wax I don't really need. This one might be glide wax. But the ones I'm not sure right here. This is grip wax, so we got all the grip waxes, put them in here. Grip. The grip waxes, yeah, you put them in the middle of the skis, and then it's when you ski the classic ski style. When you see the people when they like kick back, ski like this, then you need kick wax in the middle of the ski. So you can actually, it glides when you have your weight on two skis, then you glide. But then when you put all your weight on one ski, then the middle part goes down and then you can kick back. But yeah, those are all glide kick waxes which I don't really use anymore, so those can be put to the side. But then these, I believe these are for glide, but these are really old. Some of these are probably like 20-year-old or something. I haven't used these in a bit. But yeah, we can put them here because I think they are still glide waxes. I believe this is some sort of base wax. Base layer. These are for sure. These are glide waxes. Two different types that you can melt on the ski. Those we'll probably be using those most. And then we got the cleaner stuff. They could be here. And then a couple of these liquid ones. One is for -2 to -20, and the other one is from +5. But yeah, these are easy, quick to use, and there's a little bit left there. And a little bit left there, but I could maybe buy one new of these. Maybe. But yeah, now we've sorted the bucket, so this bucket has all the kick waxes in it. We probably won't be using these a lot. Kick waxes, these probably are pretty low priority. And here we got all the glide wax things. And then a couple of these. We could clean these. These are for getting the excessive wax off. Still got wax that came out for 82 World Championships. Yeah, probably the oldest ones of these are probably, they could be 20 years old or 30 years old when they're in these like small containers. We could clean these with just some cleaning stuff and paper, clean these like super clean. As long as I only use glide wax, it's not that important, but if you use this to clean off like kick wax, then you don't want to get kick wax in the glide zone. These are pretty clean, but try to clean them some more. Clean the edges at least super clean.
But yeah, if we don't get snow here, I mean, there's a few places around here that they also make the artificial snow, and then they might get a track going like in a few weeks. So we might need to go there if we don't get natural snow. But we'll see. You have to pay a little bit to go there, so I rather would just get some natural snow here and ski around the farm. Now this is pretty clean, at least the edges. They don't feel like sticky anymore. I also think this one was used for the kick wax and the other one is for the glide, so we can put this one in the kick wax box also. Okay, now it should be pretty clean. This can go here in this box. Now what time is it? Now it's like 50. Now I think we can polish up the last pair. Then we should be good. Where did I put the round lid? This one had the lid somewhere. Somewhere around here. Oh, here it is. There it is. Let's go polish up. Or yeah, first we actually need still the, or maybe with these liquid ones you can almost polish it directly. I guess I could use the scraper a little bit. Get the groove cleaned out a little bit.
have this much sound. Now it stops. There's a mouse in here somewhere. Okay, one more and then we have 2 pairs of skis ready to ski. Then the only thing missing is the snow. Should be all the, just wipe off the last of the dust. Should be pretty good there. Bunch of paper that gets burned here. Then we can put, maybe this one isn't hot anymore. I put it in storage mode. Unless someone needs some clothes. Cloth iron, whatever this is called in English. You can, originally it was used like to get the clothes flat, but now this is an old one, so now I just use it for melting the wax. Not really, you don't want to use this to
get your clothes flat anymore unless you want like wax on your clothes, which probably isn't the best thing. Put it like this, so nothing touches it in case that one piece is still hot. Yeah, that's there, that's there. This one, paper can be here. This one can be on the table pretty much. Good maybe. Brush most of the loose stuff down. There's always a little bit of this wax stuff that goes everywhere. Maybe clean up a little bit. Okay. I'm falling, but not falling. Oh no, please don't be stuck. Again, there is stuff you can buy that's specifically made for it, but that works just as well. This one we can unlock. Unless if this needs to be used somewhere else. But yeah, I use this brush because this one does the same thing, but it's like a manual one. I put them here in the same box. Same box. I put everything in the round one here. Put something here too. Where did the key waxes go? But yeah, these are at least for the glide stuff. Be good there. Oh yeah, here's a box with key wax stuff. Put this away. Yeah, now we should be good. I said they put the skis outside and now they're ready for skiing. But yeah, thanks for watching today, and I will be back again next time, whenever that is, and whatever we're gonna stream them then I don't know, but we will see. Yeah, now we wait for snow. We already had, I did ski once a week ago, so if you look at the old videos, I did ski like a week ago, but now there's no snow outside. But yeah, maybe they will make the artificial ski track soon here. Then we could go and ski there maybe. Yeah, it really depends on the weather. Can't really say much about it. But yeah, bye bye. See you guys next time.